Thank you, Your Honor. We're here on the state of Ohio versus Carlos Olivo Diaz, case number 25 CR 1109. The defendant is present with counsel Allison Hibbert. An 11-count indictment was filed in this case on September 3rd, 2025. The state offered for the defendant to plead guilty to count 1, receiving stolen property, a felony of the Your 5th Honor, degree. if the Honor may request Can you that counsel speaks slow just a wee down? bit slower. Yes, sorry. Thank you. The state has offered for the defendant to plead guilty to count 1, receiving stolen property, a felony of the 5th degree. Delito grave en quinto grado. Count 5, identity fraud, Fraude de identidad. a felony of the 5th Delito degree. grave en quinto grado. And count 9, telecommunications fraud, Fraude de a felony of the 5th degree. telecomunicaciones, grave delito en quinto grado. And there is no agreement as to sentencing. Y no hay ninguna recomendación en cuanto a la condena. Ms. Hibbert? Thank you, Your Honor. That is my understanding of the plea agreement, and I have gone over it with my client, and he does intend to enter a change of plea today. Su intención es presentar una declaración de culpabilidad hoy. Mr. Diaz, how old are you? Señor Díaz, ¿cuántos años tiene? 33. 33. How far did you go through school? ¿Hasta qué año llegó usted a la escuela? Hice toda hasta el 12. I did everything up until the 12th. Terminé el bachillerato. I finished my high school. Are you a United States citizen? ¿Es ciudadano de los Estados Unidos? ¿Dónde? ¿Es ciudadano de los Estados Unidos? No. No. All right, since you are not a United States Ya como citizen, no es ciudadano de los Estados Unidos, you are hereby se advised informa por el that presente conviction of que the la condena de offenses la cual o los delitos to which you are pleading guilty declarándose culpable may have the pueden tener consequence of consecuencia de deportation, deportación, exclusion from admission to the prohibición United del States, ingreso a los Estados Unidos, or a denial o of la naturalization denegación de la ciudadanía pursuant to de the laws acuerdo of the United a las States. leyes de los Estados Unidos. Do you understand that? ¿Entiende eso? Sí, señor. Yes, I do. Do you still want to go ahead with this guilty plea? ¿Todavía quiere proceder con la declaración de culpabilidad? Dilo. Sí, señor. Yes, sir. All right, and you are able to understand what I'm saying through the help of an interpreter? ¿Usted puede entender lo que le estoy diciendo a través de la ayuda de la intérprete? Sí, señor. Yes, sir. All right, prior to coming to court, Antes de que vino have a you la taken any corte, drugs or alcohol antes de que venir al or tribunal, any prescription medication antes de venir al in the tribunal, last 48 hours? ha tomado en los últimos 48 horas pasados alguna droga o alcohol o algún medicamento recetado? No, señor. No, sir. Have you ever been diagnosed with or treated for any mental illness? ¿Lo han diagnosticado o ha recibido tratamiento por alguna enfermedad mental? No, señor. No, sir. All right, did you get a copy of the indictment in this case? ¿Recibió usted una copia de la acusación formal en este caso? Preguntarle a su abogado. Sorry, Judge, I just want to be able to show him and so that he is aware of what exactly that is. Consciente de lo que se habla. Este. Ok, sí, señor. Yes, sir. All right, it's been represented to me Me han dicho that you're going to plead guilty que to se count está 1, declarando el cargo número receiving uno stolen culpable, property of recibe felony bienes 5, robados, delito grave en quinto grado. count El 5, cargo número 5, identity fraud, a fraude felony de 5, identidad, grave delito en and cinco count grado. 9, Cargo telecommunications número fraud, a 9, felony 5, fraude de telecomunicaciones
Es un delito grave en quinto and the rest of the grado. charges would Y be los demás dismissed at cargos sentencing. serán retirados en la fecha de la condena. Is that your understanding? ¿Es lo que entiende usted? Sí, señor. Yes, sir. All right, before I accept your Antes guilty de plea, acepte su declaración de I need to culpable, determine that you necesito know determinar que usted sabe and understand the entienda constitutional rights los derechos constitucionales you'll be y waiving, estará renunciando the consequences of your a guilty las plea, consecuencias de su declaración de culpabilidad and the maximum y las penalty I could penas give you. máximas que te podría imponer. And I need to be Y satisfied estar satisfecho that your guilty de plea que su declaración de is culpable being made freely, lo está haciendo knowingly, and libre, voluntarily. voluntariamente e inteligentemente. I'm going to ask you some Le questions. voy a hacer unas preguntas. If you don't understand a question, Cualquier stop me. pregunta que no entienda, me detengas. Or if you want to talk to O Ms. si quiere Hibbard, hablar con su abogada, let me know and I'll give you more hágamelo time. saber y le daré más tiempo. You have a constitutional right to Tiene have a derecho trial, constitucional a tener un juicio. either to me or to a jury of 12 Lake County citizens. Unos ciudadanos, 12 personas del condado de Lake como jurado. Do you understand that right? ¿Entiende ese derecho? Sí, señor. Yes. Are you waiving that right? ¿Está renunciando a ese derecho? Sí, señor. Yes. If you go to a jury Si trial, tuviera un juicio con jurado, all 12 members los must 12 agree miembros del jurado hay que estar de to a acuerdo guilty verdict de before you un can be found veredicto de guilty. culpable antes que se puede hallarle culpable. Do you understand that right? ¿Entiende ese derecho? Sí, señor. Yes. Are you waiving that right? ¿Está renunciando a este derecho? Yes. If you go to Si trial, tuviera un juicio, the prosecutor will la call witnesses to fiscalía testify llamaría a against you. testigos para testificar en tu contra. Do you understand the prosecutor Entiende must que la prove you fiscalía guilty tiene que comprobar tu beyond a culpabilidad reasonable doubt más at allá de trial? toda duda razonable durante el juicio. Do you understand that? ¿Entiende eso? Sí, señor. Yes. After the witnesses are Después done de los testifying for the testigos prosecutor, han testiguado por parte de la fiscalía, you have the constitutional tiene right derecho constitucional to have your lawyer a que cross-examine tu the abogado witnesses. les en contrainterrogue. Do you understand that right? ¿Entiende eso? Sí, señor. Yes. Are you waiving that right? ¿Está renunciando a ese derecho? Yes. If you go to trial, Si tuviera un you juicio, have the right to have tiene el witnesses derecho come and que testify for hay you. testigos que vengan para testificar en tu favor. Do you understand that right? ¿Entiende ese derecho? Sí, señor. Yes, sir. Are you waiving that right? ¿Está renunciando a ese derecho? Sí, señor. Yes, sir. If those witnesses Si refuse esos to come to testigos court, no quieren venir a la corte, I will issue an order called a emitiré subpoena una orden, lo que se llama citatorio to judicial, make them come and para testify. obligarles su comparecencia. Do you understand that right? ¿Entiende ese Sí, derecho? señor. Yes, sir. Are you waiving that right? ¿Está renunciando a ese derecho? Sí, señor. Yes, sir. You have the right to testify at trial. Tiene el derecho a testificar durante el juicio. Do you understand that right? ¿Entiende ese derecho? Sí, señor. Yes. Are you waiving that right? ¿Está renunciando a ese derecho? Yes. You have the right to Tiene not derecho testify a at no trial if you do not testificar want to. Si no quiere. Do you understand that right? ¿Entiende ese derecho? Yes. Are you waiving that right? ¿Está renunciando a ese derecho? Yes. If you decide not to Si testify at decidiera no trial, testificar durante el juicio, nobody is permitted to nadie comment on le that permite decision. hacer ningún comentario sobre su decisión no testificar. Do you understand that? ¿Entiende eso? Sí. Yes. If you go to trial and you're Si found guilty, tuviera juicio y le hallara culpable, you have the right to tiene appeal the derecho guilty a finding. apelar el veredicto de culpable. Do you understand that right? ¿Entiende ese derecho? Yes. Are you waiving that right? ¿Está renunciando a ese derecho? Yes. If you file an appeal, Si presente una apelación, you have the constitutional tiene right to derecho have a lawyer constitucional represent que un you abogado le in the represente appeal. durante la apelación. Do you understand that right? ¿Entiende ese derecho? Yes. Are you waiving that right? ¿Está renunciando a ese derecho? Yes. If you could not afford to Si hire a lawyer, pudiera, tener los medios, contratar un abogado. one would be appointed at no cost to you. Te nombraría un abogado sin costo alguno para ti. Do you understand that? ¿Entiende eso? Yes.
If you file an appeal, Si presenta una apelación, you're entitled to have a tiene transcript of all the derecho que hearings. te dan una transcripción de in todas this las case. vistas en este caso. Do you understand that ¿Entiende right? este derecho? Yes. Are you waiving that right? ¿Está renunciando a este derecho? Yes. If you could not afford a Si no copy of the transcripts, No tiene el dinero para comprar una transcripción. they would be given to you at no cost. Te le daría a usted esta transcripción sin costo alguno. Do you understand that? ¿Entiende eso? Yes. If you plead guilty Si today, se declara culpable hoy, you do not have a right to appeal the guilty finding. si no tiene el derecho a pelear el fallo de culpabilidad, no tiene el derecho a pelear el fallo. Do you understand that? ¿Entiende eso? Sí, señor. Yes. Do you have any question about any of your rights? ¿Tiene alguna pregunta sobre cualquiera de los derechos? No. Do you still want to plead guilty to these 3 counts? ¿Todavía quiere declararse culpable a esos 3 cargos? Sí, señor. Yes. Do you understand by pleading guilty, Al declararse culpable, you're fully admitting your está guilt admitiendo to the completamente charges? los cargos, su culpabilidad en los cargos. Sí, señor. Yes, sir. Do you understand that by Usted pleading guilty entiende to que these declararse felonies, a estos delitos graves, you're voluntarily giving está up your freedom voluntariamente, for whatever renunciando a su period of libertad time por cualquier periodo that I sentence you to que prison yo le envíe jail, la prisión, la or cárcel, community control. o la probatoria. Sí, señor. Yes, sir. Count 1, receiving El cargo stolen número property, uno, recibir bienes is a robados, felony of the 5th es degree, delito grave en 5º grado. carries a maximum Conlleva prison una pena sentence of 12 máxima months hasta 12 meses and a maximum fine y of una multa máxima $2,500. de $2,500. Do you understand that? ¿Entiende eso? Sí, señor. Yes, sir. Count 5, identity El cargo fraud, número 5, fraude de identidad, is a felony of the es 5th delito degree, grave en 5º grado. carries a 12-month Conlleva maximum prison una pena sentence máxima de 12 meses and a y $2,500 una maximum multa fine. máxima de $2,500. Do you understand that? ¿Entiende eso? Sí, señor. Yes, sir. Count 9, telecommunications El fraud, cargo número 9, fraude de telecomunicaciones, is a felony of the 5th degree, delito grave en 5º grado. carries a 12-month maximum Conlleva prison una pena sentence máxima de 12 meses and a y una $2,500 multa maximum máxima fine. de $2,500. Do you understand that? ¿Entiende eso? Yes. I could give you a Podría- consecutive sentence. Dale una concesión de That la means one condena. sentence after El another consecutivo es decir, una condena for the tras separate otra. counts. If I did that, Si lo hiciera, then you face a maximum prison enfrentaría un sentence plazo penal of 36 de months 36 meses. and a maximum y fine of una multa máxima de $7,500. $7,500. Do you understand that? ¿Entiende eso? Sí, señor. Yes, sir. Are you presently on post-release control Se to the encuent- parole authority? Se encuentra en este momento bajo el programa de libertad condicional con la Junta de Libertad Condicional de Adultos. I didn't understand that. Are you presently on post-release control to the parole authority? Está en este momento bajo la libertad condicional con la Junta de Libertad Condicional. No. No. Do you understand that if a Usted prison term entiende is que un imposed, plazo penal, si le impongo un plazo penal, you may have to serve a puede period of cumplir post-release un periodo control de libertad condicional as part of your como sentence parte de la condena. after you're released from Después de prison que salga de la prisión for a period of por 2 un years periodo de 2 años under the parole authority. bajo la autoridad de la libertad condicional. You understand that? ¿Entiende eso? Sí, señor. Yes, sir. If you violate Si any of the conditions, violara cualquiera de las of your condiciones post-release de la control, libertad condicional, the parole authority can la return you to autoridad de prison la libertad condicional puede volverte a la prisión for up to 9 months por for hasta each 9 meses violation, por cada infracción, up to 1/2 of hasta my la sentence. mitad de su condena original. Do you understand that? ¿Entiende eso? Sí, señor. Yes, sir. If your violation Si is a la new infracción felony, es un nuevo delito grave,
you could receive an podría additional recibir consecutive prison sentence penas consecutivas for the adicionales post-release control violation. por la infracción de la You libertad understand that? condicional. ¿Entiende eso? Sí, señor. Yes, sir. The maximum prison La sentence pena máxima de reclusión for the post-release por control la violation infracción de la libertad condicional would be either sería 12 months o 12 meses or the time left under post-release el control, tiempo que te queda bajo whichever is la more. Do you condicional, understand lo que that? sea mayor. ¿Entiende eso? Sí, señor. Yes. Do you understand that if a Entiende prison term is que imposed, si te pusiera una plazo penal, that you are eligible que for tiene judicial derecho a lo release? que se llama liberación judicial. Do you understand that? ¿Entiende eso? Sí, señor. Yes, sir. I could place you on Puedo community control colocarte bajo la probatoria for up to 5 years, por hasta 5 años. but if you violate any Pero conditions, violara cualquiera de las condiciones de la I could probatoria, send you to prison for te 36 podría months. volver a la prisión por hasta 36 meses. Do you understand that? ¿Entiende eso? Sí, señor. Yes, sir. Has anybody promised you I would be lenient on you ¿Alguien le ha prometido que yo sería flexible con usted? just because you're pleading guilty? ¿Solo porque está declarándose culpable? Could you repeat that? Has anybody promised you that I will be lenient on you Si alguien le ha prometido que yo sería leve con usted, just because you are pleading guilty? solamente porque está declarándose culpable. No. No. Has anybody promised ¿Alguien you ha prometido what I will sentence you to lo in que this te case? voy a imponer en respecto a la condena en este caso? No. No. Do you understand that I do not have to Que no follow tengo que seguir the las recommendations made recomendaciones by the presentadas prosecutor por la fiscalía or by your o attorney por at tu sentencing? abogada cuando es la fecha de la condena? Yes. Yes. Have you had enough time to talk with Ms. Hibbard ¿Ha tenido suficiente tiempo before hablar pleading guilty today? con la señorita Hibbert antes de que presentara tu declaración de culpable hoy? Sí, señor. Yes, sir. Has she discussed everything about your case Ella ha hablado sobre tu caso and completamente answered all of your y questions? te ha contestado a todas tus preguntas. Sí, señor. You have to be the one to answer. Eres tú que tiene que responder algo es. Sí, señor. Yes, sir. Are you satisfied with the advice that she has given you? ¿Estás satisfecha con el consejo que ella te ha brindado? Sí, señor. Yes, sir. Have you been threatened or coerced in any way ¿Ha sido amenazado o to plead guilty coaccionado today? de alguna manera para declararse culpable hoy? No, señor. No, sir. Are you freely, knowingly, and voluntarily Está libremente, a sabiendas y voluntariamente entering your guilty plea? presentando su declaración de culpable? Sí, señor. Yes, sir. Do you have any questions at this time? ¿Usted tiene alguna pregunta en este momento? No, señor. No, sir. All right, Ms. Gold, if the case went to Sí, trial, señorita what Gold. would the evidence show? Si hubiera ido este caso al juicio, ¿qué hubiera mostrado las pruebas? Thank you, Your Honor. Gracias, su señoría. The facts would Los show hechos mostrarían that on July que 15th, el 15 de 2025, julio de 2025, in Willoughby Lake County, Ohio, en el condado de Willoughby Lake, Ohio, the defendant el received acusado or recibió retained o retuvo a Chase debit card belonging to una Caitlin tarjeta Chase Culleton, debit con la víctima, knowing or have reasonable cause to know it had been obtained through a theft y offense, sabiendo que ha sido esto obtenido a través de un delito de robo. and the defendant Y que el represented it acusado representó as his own personal identifying information como su información identificadora personal and y caused causó a transmission una transmisión, as part of a scheme to defraud. parte de un plan para
cometer un fraude. Ms. Hibbard, Señorita anything Hibbert, to add to those algo que facts? desea agregar a estos hechos. Yes, Your Honor, just that it was Sí, at a señora, self-checkout, solamente so era the por act ahí, of holding himself out to be solamente- that person was simply putting the card into the Solamente ATM. quiere Thank you. una cajera automático en solamente era en el Or acto into the de point of sale machine, rather. usar esta tarjeta en la cajera automática. Mr. Olivia Diaz, Señor Olivo Díaz, did you hear what Ms. Gold and what Ms. Hibbard said that the facts would show? Señor Olivo Díaz, ¿usted escuchó lo que dijo la señorita Gold y lo que dijo la If this señorita case Hibbert? went to trial. Los hechos que hubieran presentado si hubiera ido tu caso al juicio? Sí, señor. Yes, sir. Are those facts true? ¿Esos hechos son ciertos? Sí, señor. Yes, sir. What is your plea to count one? ¿Cómo se declara al Receiving cargo stolen número property, uno? a felony 5. ¿Cómo se declara el cargo número 1? Es el recibir bienes robados, delito grave en quinto grado. Culpable. Guilty. What is your plea to count 5? Identity fraud, a felony 5. ¿Cuál es su declaración del cargo número 5? Fraude de identidad, un delito grave en quinto grado. Culpable. Guilty. What is your plea to count 9? Telecommunications fraud, a felony 5. ¿Cuál es su declaración del cargo número 9? Fraude de telecomunicaciones, delito grave en quinto grado. Culpable. Guilty. Ms. Hibbard, Señorita Hibbert. You're gonna write the date here and sign here. Vas a escribir la firma, la fecha aquí y su firma aquí. Wow, no sé cómo se mueve. I don't know how to put this. May the interpreter have a moment to explain to the attorney how they put dates in Latin countries. Yeah. They put the, hay que poner el mes primero. Mes So 12. estamos en mes 11, 11. el día Sí. 5, el año 2025. Your Honor, I have witnessed He presenciado, su señoría, Mr. Diaz and Miss Hibbard que el señor Díaz y la señorita Hibbert signed the written plea of firmó guilty, la declaración de culpabilidad por escrito and I have signed it myself in open y court. yo misma también lo he firmado aquí en el tribunal público. all right, Mr. Olivia Diaz, Señor Olivo Díaz, is this your signature on the written plea of guilty? ¿es esa su firma en la declaración por escrito de culpabilidad? Sí, señor. Yes, sir. Did you sign it voluntarily? ¿Se lo firmó voluntariamente? Sí, señor. Yes, sir. Do you want me to accept your written plea of guilty? Deseo que yo acepte su declaración de culpabilidad por escrito. Sí, señor. Yes, sir. I'll accept the written plea of guilty. Acepto su declaración por escrito de culpabilidad.
The defendant was present, El acusado with estaba counsel, presente con su abogada. advised of all of his Y rights, se le informó todos sus derechos. has made a knowing, intelligent, Hizo and una voluntary declaración a waiver of those sabiendas, rights. inteligente y voluntariamente renuncia He de understands the sus nature of the derechos, entiende charge, el carácter de los cargos, consequences of his las guilty plea, consecuencias de su declaración de and the culpable maximum y penalties. las penas máximas. Finding it to be knowing, intelligent, and Determinando que voluntary, lo ha hecho a sabiendas, inteligente y I will voluntariamente. accept his Acepto guilty su plea and declaración find de him culpable guilty y le fallo culpable. of count 1, receiving El stolen cargo property, número 1 de recibir bienes felony robados, 5, delito grave en quinto grado. count 5, El identity cargo fraud, número 5, fraude en identidad, a felony 5, delito grave en quinto grado, and count Y 9, el cargo telecommunications número fraud. fraude en Felony telecomunicaciones, 5. delito grave en quinto grado. I'll refer this for a pre-sentence En report, este caso para un informe Victim impact statement. precondenatorio con una declaración del impacto a la víctima. sentencing will be January 7, La condena, 2026 at 10 a.m. La condena se lleva a cabo el 7 de enero de 2026 a las 10 Bond de is la revoked. mañana. Anything else, Ms. Gold? ¿Algo más? No, Your señorita? Honor. No, su señoría. Ms. Hibbert? No, thank you, Your Honor. No, gracias. All right, su we're señoría. adjourned. Se levanta la sesión. Levántese.